everyone. Thank you for making time to come over for this the One Talk. Right? The One Talk basically brings together leaders of the fields of publishing, book selling, book fairs, book events, libraries, World Book Capital, employability, and many other segments that has related to the book industry. All right. We will be actually having 5 shows every day on various topics. Now today, we are very happy to have the topic on an introduction to the Malaysian book industry. When we travel internationally, many of our friends to the publishing and book selling world is saying that Malaysia, you're so blessed. You have government agencies helping you, encouraging you, and through a public-private partnership, you are serving the country really, really best. So the thing is that today we'll be having a panel to share with us what each of the government agencies or department does or do to help the book community as well as the education industry. Now tomorrow we'll be having a talk on private education, alright, where the titans of private education will be speaking. We have Cambridge University, Oxford University, London University coming to share about the various what I call that international curriculum as compared to Malaysian curriculum as well. And on Wednesday, we'll be actually having the librarians from Indonesia, from Singapore, from Malaysia, sharing about the achievements of the librarians and how they have actually impacted society. Further, on the Thursday, which is 1st of June, we'll be having booksellers from all around the world to share about the various book selling models and whether there will be bookstores in the next 10 years, as well as how book data impact the whole education industry and how government use book data to serve the country better because they have informed information to make an informed decision to serve the people. And finally, on the last day, we'll be actually having a talk by the Ministry of Home Affairs as well as BSDP on why it's necessary for we to monitor content for the good of the nation. So thank you so much. Without further ado, I would like to invite Tuan Sheikh to introduce the speakers. Tuan Sheikh. Assalamualaikum, good morning everyone. Selamat datang ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Ini adalah hari keempat daripada 10 hari. Kita ada berita harian dekat situ. Alhamdulillah, selamat datang. Selamat datang kepada para hadirin semua. Dan yang diutamakan kita punya panel, our panelists for this forum, Introduction to the Malaysian Book Industry, the first of the One Talk series, the One Talk 2.0. Pada tahun lepas adalah kali pertama menjalankan The One Talk ini, di mana kita membawakan dinamakan The One Talk ni kerana the number one people of the industry in the fields of their own bidang masing-masing ya. So kita bawakan hari ini, hari yang pertama The One Talk, kita bawakan sambil saya perkenalkan, diminta tuan pemunya nama ini naik ke pentas terus mengambil tempat masing-masing. Okay, kita mulakan dengan Tuan Muhammad Hakim Ngadirun. He is the Secretary of the National Book Council of Malaysia. Berikan tepukan. Silakan Secretary. Sini. And next we have Puan Adibah Omar, the CEO of Perbadanan Kota Buku. Next we have Ahmad Shuaimi Yunus, the Head of Publishing and Book Sales Department, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, or the Malaysian Institute of Translation and Books. And of course, last but not least, Dr. Rosmani Omar, Chief Editor, Magazine Division, Publishing Department, Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP, bahagian majalah Jabatan Peribadatan DBP. Selamat datang pada ahli panel semuanya, dan kita akan mulakan sesi The One Talk 2.0 sebentar lagi. Saya pun kena ambil tempat. Okay. Assalamualaikum and good morning everyone here, our guests, Encik Adibah, Shuaimi and Dr.
Okey, kita mulakan. Kita pun nak cepat sebab ada banyak yang kita perlu explore, bagi terutamanya bagi those who are new, baru dalam bidang industri, dan juga kepada peminat-peminat industri buku di luar sana. Kita teruskan dengan Tuan K ni. Tuan K ni, okay, Mr. K Adiron is the Secretary of the National Book Council of Malaysia. So the National Book Council of Malaysia is like the umbrella body for the Malaysian book industry ecosystem. So it is orang kata apa? It is fitting for him to be the first speaker so that he could portray the whole book industry ecosystem in Malaysia. Silakan, Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada Sheikh Keith, Puan Nadiba, Puan Suhaimi, Dr. Usmaini, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and thank you for joining with us today for the esteemed gathering of the One Talk. As the Director of the Permanent Secretariat, National Book Council of Malaysia, it is my privilege to address you all on the captivating world of the Malaysian book industry. Our journey into the Malaysian book industry begins with an exploration of its historical significance. Books have been an integral part of our heritage, providing glimpses into our past and shaping our collective identity. From ancient manuscripts like the Jayat Hang Tuah and Sejarah Melayu to the works of contemporary authors, each book carries the dreams and wisdom of those who come before us. Today, the Malaysian book industry stands as a testament of our vibrant literary culture. With each passing year, we witness a growing number of published books and active publishers, reflecting the diversity and creativity of our nation. Our statistics shows an increasing leadership, a testament to the fact that there is no friend as loyal as book, as Ernest Hemingway once put it. As we celebrate the Kuala Lumpur International Book Fair, we cannot overlook the remarkable contribution of our homegrown authors. They have shared their stories, their insight, and their vision with the world and bringing international recognition to Malaysian literature. Authors like Datuk Lat, Tan Ton Eng, Adibah Amin, and Adibah Omar after this have not only entertained us but also challenged our perspective and broadened our horizon. However, our mission extends beyond celebrating authors and their work. It is about promoting a culture of reading, making book accessible to all. Reading is not just a form of entertainment, it is a discount ticket to everywhere, as Mary Smith beautifully stated. We believe that books have the power to educate, to inspire and to unite us. And the National Book Council of Malaysia is committed to initiate the encourage reading among different society. In today's digital emerging technology, it is crucial for the book industry growth. Books are no longer confined to physical pages, they have become a digital experience. The rise of e-books, audiobooks and online platforms has transformed the way we access and consume literature. The National Book Council of Malaysia embraces this digital transformation, utilizing the technology to reach wider audiences and ensure that books are accessible to all. That's where our hybrid KLIBF comes into the picture. The Kuala Lumpur International Book Fair stands as a testament to the vibrancy and diversity of our literature landscape. It serves as a platform for both established and emerging authors to showcase their work. It is within the hall of this fair that the pages of countless stories come alive, connecting readers with the literary treasures of our nation. Beyond being a hub of literary excellence, the KLIBF serves as a mechanism for cultural exchange and dialogue. It attracts international authors and publishers, fostering a global perspective and enabling cross-cultural connection.
Through panel discussion, book launches and workshop, the fair provides a platform for intellectual discourse, promoting deeper understanding of literature roles in shaping our world. In conclusion, the Malaysian book industry is a vibrant shade of creativity, knowledge and inspiration. The Kuala Lumpur International Book Fair serves as a testament to our commitment to literature, providing a platform for authors, publishers and readers to come together in celebrating the written word. Thank you for your presence today. Together let us build our own literary paradise in Malaysia, where the love for books flourishes and the power of reading transforms life. Thank you and have a wonderful discussion. Thank you, Tuan Heng Adirun. As you can see on the slides, these are the members of the National Book Council, the list of members, and you can see these are the faces of the people who are in the Book Council at the moment. Now, one thing to note from his speech. Oh, Presiden Mawapa tu, ini sesi dulu. Tak apa, ini ahli majlis. Ini ahli majlis 22-23. So insyaAllah lah dijemput untuk ahli majlis seterusnya. Terima kasih. Takut saya dengan Presiden Mawapa yang baru. Gambar Presiden Mawapa tu gambar lama tak mahu banyak. Nasib baik gambar Datuk Saleh dah okey dah. Okay, untuk pengetahuan semua ya, for those who are watching us here, this session is also beamed live on the KLIBF Facebook page. Yeah. Okay. One thing that I took note from Tuan Hey's speech just now is one phrase: making books accessible to all. So this is very important, and I think is a nice transition to introduce the next speaker, who is the CEO of Badan Kota Buku, Puan Adibah Omar. And I will have 3 questions for you, but I will ask one by one. Yeah? Okay. Please introduce us what Perbadanan Kota Buku is and what PKB is responsible for. Ladies and gentlemen, if I may start by introducing myself, I am Adibah, the Chief Executive Officer of Perbadanan Kota Buku, fondly known as Kota Buku. As Sheikh Muhammad Heng Adirun has presented just now, the visual with the umbrella. The National Book Council or the Majlis Buku is the umbrella of the whole industry. Under the umbrella, there are a lot of organizations comprising from the government side as well as the private side. From the government side, there's the 3 of us, all the 3 organizations. Actually, the big brother is Dewan Bahasa. Sheikh, you should have called Dewan Bahasa first. Okay, Dewan Bahasa and then Institut Terjemahan and then us, Perbadanan Kota Buku. So, ladies and gentlemen, if I can share a little bit who we are, Perbadanan Kota Buku was founded into the year 2011. We are a company 100% owned by the Ministry of Education. Ditubuhkan pada tahun 2011 dan dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan. Dan when the Ministry of Education established Kota Buku, is actually inspired by the National Book Policy 1985. So the mandate, ladies and gentlemen, given to us in Kota Buku is to provide an infrastructure. Sometimes people in the industry, ladies and gentlemen, would ask, banyak sangatlah organisation in the book industry ni. Majlis Buku buat apa, Kota Buku buat apa, Dewan Bahasa buat apa, Institut Terjemahan buat apa. But actually there is a very distinctive difference in between all the organisation. To recap, Majlis Buku does the policy, the umbrella on top. Dewan Bahasa takes care of sastra Melayu and whatnot. Institut Terjemahan takes care of the translation part, and we, ladies and gentlemen, takes care of the infrastructure. So when we talk about kota, kota is always infrastructure.
to provide an infrastructure for all book industry players and readers to thrive. Maksudnya apa? Kita sepatutnya menyediakan infrastruktur. Kalau dalam masa sekarang ini, kalau tidak fizikal sahaja, juga infrastruktur digital, so that semua orang dalam industri ini, pemain industri, boleh menjadi pemain industri yang berdaya saing, dan juga kita boleh melahirkan pembaca yang juga berdaya. To recap, kerana kita ini dipunyai 100% oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kita ada satu visi dan kita ada satu misi macam mana kita nak menjayakan the visi. That is to become the most thriving book-based GLC in the region. We realize that di dalam rantau Asia Tenggara ini juga ada banyak government link companies yang dipunyai oleh kerajaan, tetapi kita beraspirasi untuk menjadi yang paling berdaya. Kalau kita compare dengan kesemua GLC yang ada, terutamanya GLC yang berkaitan perbukuan, kita nak jadi yang paling berdaya. Dan macam mana kita nak mencapai visi kita tu, kita ada satu misi, iaitu menerajui inisiatif perbukuan berasaskan teknologi, yang mana the commercial part di dalam negara kita. Kalau yang bukan komersial, itu adalah abang kita di sebelah kiri kita, iaitu bahagian sumber dan teknologi pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab kita dipunyai oleh Kementerian Pendidikan, we don't fight with our brothers, we complement bahagian sumber dan teknologi pendidikan. BSTP, they do services for everyone under Kementerian Pendidikan, anak-anak di sekolah dan sebagainya. Kita servicing especially the industry and leading the technology-based commercial book initiatives. So Sheikh, itu saja daripada saya, introduction on Kota Buku. Alright, thank you Adiba. Okay, that's Adiba Omar. Now next we go to another Omar, Dr. Rosmani Omar. Now Dr. Rosmani Omar is from Dewan Bahasa dan Pustaka, the oldest, I think, government agency linked to books, yeah. And since they are also the custodian of the Malay language, marilah kita berbahasa Melayu sekarang. Okay, Doktor, kita teruskan ya dengan fungsi-fungsi Dewan Bahasa. Boleh ceritakan sedikit tentang sejarah penubuhan Dewan Bahasa dan juga peranan yang DBP mainkan dalam industri perbukuan negara kita. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan yang serba sedikit berkaitan ya dengan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam industri perbukuan negara. Jika kita telusuri ya sejarah Dewan Bahasa dan Pustaka yang ditubuhkan pada 1956 di Johor Bahru ya. Baik. Dewan Bahasa ditubuhkan ya pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru sebagai pada ketika itu sebuah jabatan kecil di bawah Kementerian Pelajaran. Dan apakah fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka? Dan kita lihat bahawa peranan yang paling penting yang dipertanggungjawabkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka adalah untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara yang akan merdeka ketika itu. Di sini bermaksud ya, sebelum merdeka, Dewan Bahasa diletakkan sebagai agensi yang perlu memainkan peranan yang penting dalam konteks bahasa untuk menjadi sebuah negara bangsa yang akan merdeka pada tahun 1957. Pada tahun tersebut, Dewan Bahasa telah dinaik taraf sebagai badan berkanun melalui ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 dan diberi kuasa autonomi. Satu, menggubal dasar yang khusus. Yang kedua, untuk menyusun program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra serta menjalankan kegiatan penerbitan dan perniagaan buku secara kompetitif menurut prinsip dan juga amalan perusahaan dan profesion penerbitan. Sebab itulah ya, kalau kita lihat dari segi matlamat Dewan Bahasa dan Pustaka,
untuk memartabatkan bahasa Melayu, maka visi Dewan Bahasa dan Pustaka semestinya menjadikan bahasa Melayu salah satu bahasa utama dunia dan misi meningkatkan penggunaan bahasa Melayu. Dan kalau kita lihat slide seterusnya berkaitan dengan matlamat Dewan Bahasa, saya cuba kaitkan dengan industri perbukuan negara, iaitu mencetak atau menerbitkan atau membantu dalam percetakan dan penerbitan buku, majalah, risalah dan juga bentuk-bentuk kesusasteraan lain dalam bahasa kebangsaan dan bahasa-bahasa lain. Jika saya kaitkan matlamat ketiga Dewan Bahasa dan Pustaka ini terkait semuanya dengan matlamat Dewan Bahasa dan Pustaka yang lain, iaitu apabila kita menerbitkan buku, maka secara tidak langsung kita dapat membina dan memperkayakan bahasa kebangsaan, kita dapat memperkembang bakat sastra. Secara tidak langsung kita berupaya membakukan ejaan, seterusnya menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan secara meluas. Dan seterusnya Dewan Bahasa dan Pustaka dalam industri perbukuan bergerak untuk menyokong dasar-dasar kerajaan, iaitu dasar buku negara, dasar industri kreatif, seterusnya slide seterusnya dasar galakan membaca untuk kita melahirkan pelajar yang berpengetahuan, mempunyai kemahiran, pelbagai kemahiran, iaitu kemahiran berfikir, memimpin, kemahiran dui bahasa, memiliki etika dan kerohanian serta identiti nasional yang kukuh. Untuk apa hadirin sekalian? Untuk kita melahirkan pelajar ataupun insan yang karamah insaniah sebagaimana yang digarapkan oleh Menteri Pendidikan dan juga melahirkan masyarakat madani, iaitu hasrat Perdana Menteri kita. Jadi penerbitan Dewan Bahasa pastinya akan menyokong agenda nasional pendidikan negara dan bukan sahaja semata-mata berorientasikan komersial, tetapi menitik beratkan aspek sosial. Dan saya kira untuk pusingan pertama itu dahulu. Terima kasih. Macam debate kan? Sana opposing side, we are proposing side. Buat kita orang baik je. So dengan hujah-hujah yang bernas. Tahu, you are opposing. Sebab tu berdiri semua. Tengok, Hafizah jadi judge tau daripada Peti Harian. Okey, saya nak terang sikit. Saya nak terangkan sikit. Saya kena berdiri nak lawan sebelah kanan ni. Okey. Okay, in a nutshell, what just mentioned by Dr. Rosmani just now, DBP is actually, you can say that DBP is the early drivers, the early driver of the book publishing in Malaysia, because it was formed in 1959, 1956, sorry. So since 1956, so they have been doing the works of being the custodian of the Malay language, doing the editing, publishing and printing. So basically they are the drivers. For me, representing Mabopa, Malaysian Book Publishers Association, we were only established in 1969. And Keith, with the Malaysian Bookseller Association, established in 1968. Yeah? Okay. So it's like more than 10 years after DBP was formed. So DBP, being the driver of the publishing industry, sometimes when you see the publishers, the new publishers that came out since then, they follow the DBP house styles. Yeah, when it comes to the layout, the editing and all that. So that is how DBP is influencing our publishing industry since those years and now. So now we have many publishers. They have their own things, doing their own things, more creative things, and maybe the private sectors now are actually racing with DBP to see which who does the best. But we are just celebrating everyone's books. We are celebrating everyone's content in whatever platforms that they may come out. Yep. Okay. Terima kasih Dr. Rosmani buat masa sekarang. Seterusnya dengan Tuan Ahmad Syaimi Yunus, he is the head of Publishing and Book Sales Department, ITBM, Institut Bahasa dan Buku Malaysia, which is also known as Malaysian Institute of Translation on Books. Selamat datang. So ceritakan sedikit tentang apa itu ITBM dan apa antara fungsi-fungsi utamanya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali saya mohon maaf kerana hari keempat suara dah hilang. Ini penangan PBA KL kita ya. Okey, tanpa melengahkan masa saya akan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Secara rasminya kami ini ditubuhkan pada 14 September 1993 dengan nama asalnya iaitu Institut Terjemahan Negara Malaysia. Walau bagaimanapun pada 30 Mac 2012 nama kami ditukar secara rasmi kepada Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad dengan pertambahan fungsi penerbitan karya asli. Tujuan utama penubuhan kami adalah untuk mengendalikan hal ehwal penterjemahan, kejurubahasaan dan pemindahan maklumat pada peringkat tempatan ataupun kebangsaan dan antarabangsa. Manakala visi kami adalah untuk menjadi badan penterjemahan berkualiti, badan penterjemahan terunggul dan penerbit buku berkualiti. Dari segi misi, kami mempunyai 4 misi, yang mana yang pertama sesuai dengan nama kami adalah untuk mengatasi halangan bahasa dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Manakala yang kedua adalah untuk memperkaya dan memperkasa kepustakaan berbahasa Melayu. Yang ketiga untuk mengantarabangsakan karya kebangsaan pada peringkat antarabangsa, di mana kami sering mengikuti pesta-pesta buku seperti Frankfurt Book Fair, Bologna International Children Book Fair dan juga Tokyo Book Fair. Manakala selain daripada itu, misi keempat kami adalah untuk membangunkan modal insan melalui kejurubahasaan, kursus dan juga latihan. Okey, berikut merupakan struktur organisasi ITBM. Kami ini ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Bagaimanapun pentadbirannya terletak di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan kami di-oversee oleh lembaga pengarah urusan dan kumpulan pengurusan. Berikut adalah lembaga pengarah ITBM. Pengurusi kami ialah Tuan Nur Amin Ahmad, manakala Datuk Indra Nik Nasaruddin yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan wakil KPM dalam bawah directors kami. Puan Zeti Azura mewakili MOF. Mantan KPDBP Datuk Abang Salihuddin merupakan ahli bebas, dan juga mantan KSU KPM Datuk Muhammad Ghazali juga ahli bebas. Selain itu, di bawah itu adalah pengurusan dalamannya. Okey, ini merupakan 4 aktiviti bisnes utama kami. Pertamanya ialah terjemahan, yang keduanya ialah kejurubahasaan, ketiga kursus dan latihan, dan keempatnya ialah penerbitan. Dan untuk makluman semua, booth kami berada di belakang pentas utama. Semua dijumpa hadir. Terima kasih for the first round.